So good day, students. Bago tayo mag-start for our second week, review muna tayo for from the previous lesson natin for week 1 natin. So yung week 1 topic natin is all about the historical development of the concept of life. So ano nga ba yung buhay? So life is believed to have existed on Earth billion years of now. So almost a billion years na nabubuhay si life. So si life kasi class, hindi siya agad tayo na tao. Yung life kasi is nabuhay sa iba't ibang uri, no? Hindi agad sa atin yung nakitaan yung buhay. So, paano natin nalaman ito? So, meron tayong mga scientists kung saan dinedicate na nila yung kanilang mga sarili para malaman yung patungkol sa buhay. So, even na hindi talaga nila alam kung kailan yung exact na nagkaroon ng buhay sa Earth or papaano yung nagkaroon ng evolve or something dun sa buhay dito sa ating mundo, ay meron silang mga evidence na nagpapatunay na almost billion years ay meron ng buhay sa ating mundo. Okay? And also, na-topic din natin, it's all about the primordial soup. So, yung primordial soup, ito yung hypothesis from Oparin and Halden. So, natutok sila dito about the origin of life. Next, we have also the fossils. And it is the strongest na evidence na merong buhay na nag-exist in past 3.5 billion years ago. And also, yung microfossils, stromatolites, so andyan po siya, and cyanobacteria, and also we topic the three domains. So meron tayong archaea, bacteria, and eukarya. And also, yung mga theories of origin of life. So ano ba yung mga theories of origin of life? So number 1, we have the theory of special creation. Alam naman natin, it's a basic theory na for religious people, no, yung special creation. And also have the theory of spontaneous generation. Number 3, we have the theory of biogenesis. Next, we have the theory of biochemical evolution, theory of panspermia, and lastly, we have the deep sea hydrothermal vent theory. So yun yung topic natin last time. So ngayon, we're gonna start for our second week. So for second week, okay, wait. So for the second week, meron lang tayo isang lesson for this week. So ang topic natin is all about unifying themes of life. So when we say life, so patuloy class ang pag-aaralan natin for this quarter is about life. So buhay. So dito, meron tayong mga themes of life. We have the basic ideas that apply to all organisms. Connects many things in the exploration of life. And of course, yung sa life kasi class, kailangan nating malaman yung ecology. So ano nga ba si ecology? So according to the definition of ecology, is the branch of biology that deals with the study of living organisms and their relationship with each other and their environment. So sa ecology class, ano nga ba yung relationship ng bawat isa dun sa isang environment? Even little organism yan, ano nga ba or ano ba yung relationship nila in their environment? Okay po? So, in unifying themes of life, meron tayong 10 na tema patungkol sa buhay. So, bago tayo mag-start, kung mapapansin natin itong pictures, and so, everything is connected. So, lahat yan is magkakakonekta. Even they are different from each other, pero nag-exist sila in one community. So, yung unifying themes kasi class of life, nagbibigay sa atin ng idea kung paano yung tema ng pag-contribute nila sa isa't isa, paano sila mag-interact as a living organism to their environment. Okay? So,
first natin na team is the biological system. So, si biological system, as the definition, interaction of organism with each other and with the non-living or environment put the system in ecosystem. So, dito class, hindi man even the non-living things or yung mga organism ay nagkailangan nilang mag-interact to each other. So, under ng biological system, we have the system. So, from definition, system have properties or function based on an arrangement and interaction of its part together. The parts of our body enable us to move. So, class, kung mapapansin natin, yung organ system natin, yung mga muscles natin, yung mga bones natin, yung blood vessels natin, kung paano mag-supply dun sa oxygen and food na dumadaloy sa ating katawan. So dito kasi class, as humans, yung system natin, meron tayong, sabihin natin, for example, yung kamay natin. Yun, di ba meron tayong dalawang kamay? So kailangan nila na mag-interact kung paano sila gagalaw. Hindi naman po pwede na yung isang kamay mo is iba yung ginagawa at isang kamay mo ay iba rin yung nais. Kumbaga, sa utak, class, kung ano yung, for example, yung isang paa mo is papunta dun sa isang lugar. Pero isang paa mo ay papunta naman sa kabilang lugar. So, kailangan nila, class, na magkaroon ng interaction or function dun sa bawat isa sa kanila para mag-function sila ng magkasama. Hindi kasi po pwede na hiwalay. Okay? Kailangan nilang mag-interact to each other para yun nga makapag move tayo in one direction. Okay? Next, we have the ecosystem. So, in ecosystem, organism in the ecosystem require a steady supply of certain chemicals to live. So dito kasi class, meron tayong tinatawag na biotic and abiotic. So ito yung mga living and non-living organism. So kailangan kasi dito class, may interact yung bawat isa sa kanila. Yung system nila is maayos, nagpa-function to make themselves na mabuhay. Okay po? Next, we have the cellular basis of life. So, dito naman, class, meron tayong level of organization. Yes, class, si cell ay number 1 in that organization kasi si cell kasi is basic unit of life po. So, sa atin kasi, class, totally, yung mga cells natin sa katawan ay hindi pa talaga lahat ay active. Usually kasi class, hindi naman sila sa natutulog. Kumbaga, hindi lang talaga sila active. Kung mapansin natin, yung mga nagkakaroon ng sakit, doon nagiging active yung mga cells nila, especially yung mga nagkaroon na ng radiation, yung mga nagkaroon na sila ng sakit. So, doon nagiging active yung mga cells nila. So, dito class, yung level of organization, hindi po siya pwedeng marambol. So, ito na po yung pagkakasunod-sunod ng level of organization natin. So, si cell kasi class is important kasi all organism are made up of cell. So, yung mula kay cell, papunta, magpo-form siya as tissues, and kapag nag-group yung tissues and nagkaroon siya ng function, ay magkakaroon tayo or makapag-form tayo ng organs, and a group of organs, so kapag nagkaroon tayo ng mga organ, ay magkakaroon na tayo ng organ system or the system. And of course, pag nagkaroon tayo ng organ system, ito na, magkakaroon na tayo, lastly, is the organism, na kung saan it consists of organ system, but it can function as one individual. So katulad yung kanina, na example natin, nagpo-function yung mga paa natin, yung kamay natin, ng individual. So, hindi sila pwedeng may ibang ginagawa. Okay po? So, tatandaan natin, yung level of organization natin ay hindi po sila pwedeng mag-rumble from cell to tissue, tissue to organ,
organ-to-organ system or system. And lastly, we have the organism. So ayan po yung pagkakasunod-sunod natin for level of organization. So dito class, according to the PowerPoint, most multicellular organisms have cells that are specialized for different function. Muscle cells contract and able to move nerves, transmit impulses that control our muscles. So meron tayong iba't ibang cells katulad yung pag-function ng muscle cells natin. So nagko-contract yung then kung mapansin natin class, yung sa cellular basis of life, ito kasi yung more na mag-explore tayo dito sa living world. For example, may kumagat sa'yo na lamok class. So, dun sa pagdapon niya sa skin at pagkagat niya sa'yo or pagsipsip niya ng dugo sa'yo, hindi kasi agad, kumbaga, ang bilis ng transition niya because of the nerve cells natin. Mapupunta or makaano natin ng utak natin na kinagat tayo ng lamok. Ganon kasi siya mag-transmit. Mabilis po yung cells natin. Okay? Next, number 3, we have the structure and function. So the relationship between structure and function is apparent in the entire organism and the sociological system that serve them. So, dito kasi class, matatanong kasi natin, what is your function? Ano ba yung function ko sa mundong ito? 'Di ba, as a human? So, ganun din po yung mga living organisms natin. So, ano nga ba yung function nila? Ano ba yung structure nila? Ano ba yung function nila? Yung mga harp, ano ba yung function nila sa atin? So, dito kasi class, for example, yung bird. So, meron tayong iba't ibang klase ng ibon. And yung klase ng ibon na yon ay meron silang iba't ibang structure ng kanilang pakpak. So, yung structure na yon, nagbibigay sa kanila ng function yon. For example, yung agila, sobrang wide nung pakpak nila. So, kaya nilang dumagit ng mabilis papunta dun sa kanilang yung kanilang kakainin or yung pinaka-biktima nila. So, ganun siya kabilis. So, meron din yung mga for example, yung chicken, so sobrang liit niya. So, hindi siya ganun na makakalipad. Then, marami pang bagay. Kumbaga, yung kung ano yung klase ng structure nung, for example, dun sa animals. And, ayun din yung function niya. Kumbaga, binibigyan niya ng function depende dun sa structure ng katawan niya. Okay po? Next, we have the reproduction and inheritance. So, dito kasi class, we have the like begets like. So, ito kasi, si like begets like, it's a phenomenon of inheritance in which the transfer of genetic characteristic takes place from the parents to the offspring through heredity. So class, ito yung nakukuha natin sa ating mga parents. So, we also, for the reproduction and inheritance, we also have the genes. So, genes is responsible for family resemblance. So, it is important class. Then, yung si genes is made up of information-rich molecules that called DNA. So, DNA is also known as deoxyribonucleic acid po. So, kung mapansin natin class, dun sa DNA na nakukuha natin from mother and father, so dito kasi class, kung mapansin natin, meron tayong mga tinatawag na special child. And meron, or yung tinatawag na mayroong sakit na Down syndrome. So sila yung nagkulang sa chromosomes either from their mother or their father. So a normal baby have a chromosome from their mother and father consists of 23 chromosomes and a total of 46 chromosomes. So plus dito kasi sa chromosomes kasi natin class, si father ay nagbibigay sa atin ng X and Y chromosomes. While si mother kasi class, it's only give us the X chromosome. So hindi po siya
nagbibigay sa atin ng Y chromosomes. Only the father can provide the Y chromosomes. Then, in humans, so the egg cell from mother fuses with sperm cell from the father. So, alam naman natin, papaano, di ba? So, napag-aralan niyo na siya no elementary, yung about the reproduction. So, na-inherit natin yung DNA natin, yung doon sa ating mga magulang. And di ba kung mapapansin natin class, kapag more on sa kay MJS, yung mga hinahanap nila yung mga magulang nila, through the DNA para malaman kung magkadugo talaga sila, magkapamilya talaga sila. So, gumagamit tayo ng, sa DNA test. Okay? 5, we have the environmental interaction. So, no organism is completely isolated from its surroundings. So, walang na-isolate pagdating dun sa surroundings ng mga organism, even as na mga tao class, hindi tayo isolated from our surroundings. So, as part of an ecosystem, each organism interacts continuously with its environment. The transfer of chemicals between organism and their environment is a key process in an ecosystem. So, class, dito kasi sa environmental interaction, for example natin yung halaman. So, yung halaman from sabi natin umulan, nakakuha siya ng dun sa soil is mayroong nutrients from the water. Then yung tayong mga tao ay naglalabas tayo ng carbon dioxide from the air, and na-adapt ni plants yung carbon dioxide at naglalabas sila ng oxygen. And yung energy nila ay nanggagaling dun sa ating sunlight. Then, as human, paano ba tayo mag-interact from our environment? For example, nasa picture, so pag naanuhan tayo ng araw, nasilaw tayo, ano yung magiging interact natin? So, tatakpan natin yung mata natin. So, ganun tayo mag-interact. And example natin, kapag meron tayong nakitang aso, ano yung agad yung nararamdaman natin? Nakakaramdam tayo ng takot. Ganun tayo mag-interact dun sa environment natin, lalo na kung andun yung example natin may aso. So, ano yung mararamdaman natin? Matatakot tayo, baka hagatin tayo, or andun yung mga pag-iisip natin. So, ganun tayo mag-interact to each other. So, tayo ng mga organism, tayo as human, yung mga animals, hindi tayo isolated sa surroundings natin. Okay? Tatandaan po natin yan. Next, we have the energy and life. So, living organisms obtain energy from the food they eat. Plants undergo photosynthesis, where they convert the energy from the sun into sugar. And since most of the animals cannot produce their own energy, they get the energy from the consumption and assimilation of the biomass of plants and other animals. So, si animals, so for example, sa pagkain nila ng mga halaman at pagkain nila ng kapwa nila or yung ano nila, for example, yung food chain natin. So from the grass, di ba, more on yung mga insects natin, also we have the grasshopper, then kakainin na siya ni frog, si frog kakainin ni snake, and si snake kakainin siya ni hawk, and kapag namatay yung final consumer natin or yung ibon, ay madedecompose siya, so magkakaroon tayo ng fungi or yung mga parang pataba sa lupa na magpo-produce ng panibagong grass. Okay po? And also as human, so kumukuha tayo from our food, nagkakaroon tayo ng process sa ating katawan. So from nagkakaroon lang ng cycle. Okay? So, dito sa energy and life. So, nagkakaroon tayo ng cycle. Next, we have the regulation. So, regulation, organisms have the ability to regulate their internal condition. Dito, class,
Okay. Dito class kasi, yung body temperature natin. So, from the body temperature na nakukuha natin, so, nagbibigay ito ng signal sa ating mga skin, sa ating balat, para mag-produce ng pawis. So, class, sweating helps cool the body. So, tatandaan natin, kapag pinawisan tayo, it's a good for our body. Kasi class, kapag hindi tayo pinagpawisan, ay maaari tayong magkaroon ng sakit na very, or yung body natin, kailangan natin ng thiamine, na kung saan makatulong to break down and makapag-digest ng food dun sa ating katawan and metabolism. So, kung mapansin natin kapag minsan pag kumakain tayo ng mga maanghang or pinagpapawisan tayo, it is good for our body class. Then, yung metabolism natin maayos kapag pagdating dito sa ating regulation. Kasi class, maaari tayong magkasakit, lalo na kapag hindi regular yung katawan natin. For example, yung sa pagkakaroon ng pawis, sa metabolism natin. And for the girls, yung yung menstruation. So, kailangan meron tayong regular na pagdating dito kasi as humans, kailangan natin yung regulation sa ating katawan para maging healthy tayo. And also for the mga organisms din, kailangan din nila yung regulation, no? So different mechanism enable organism to regulate their internal environment despite changes in their external environment. Kahit hindi ganon yung, kumbaga iba yung external environment natin, dapat in internal environment natin ay magkaroon tayo ng different kinds of mechanisms sa ating katawan. Okay? 8, we have the evolution and diversity. So dito class, it explains changes in organism over long periods of time. So adaptations allow life forms to acquire new characteristics and response their environment through the process of natural selection. So some animals make their coats lighten to facilitate hiding from predators. So yung mga hayop natin class, tinatago nila yung sarili nila dun sa environment, dun sa sarili, for example, yung mga katulad nung magugulat na lang tayo is yung bato is an animals pala siya or isang klase ng hayop. Then, kumbaga, ina-adapt niya yung paligid niya. Okay? Then, so the study of evolution is helping health professionals understand how disease-causing bacteria become resistant to antibiotic drugs. So, sa pagkaroon ng evolution, and diversity, nakakatulong ito para magkaroon tayo ng kaalaman patungkol sa mga disease at ano nga ba yung mga pwedeng gamot doon sa ating mga nakukuhang sakit. Then, dito kasi sa evolution and diversity, alam naman natin, si Charles Darwin from dun sa theory natin niya na evolution and also Alfred Wallace. So, silang dalawa yung may malaking ambag for evolution and diversity in the themes of life. So, great diversity exists among the 3 domains of living things. So, the diversity, meron siyang kasama niya dito na nag-exist yung 3 domain natin, yung bacteria, archaea, and eukarya. Okay? Next, we have the scientific inquiry. So it involves asking questions about nature and then using observation experiments to find possible answer to those questions. Modern biology is changing humans' everyday life. So class, hindi masamang magtanong. Wala pong bayad. Okay? Kasi tayo class, as human kasi class, ano tayo nandyan, di mawawala sa atin yung curiosity sa bawat isa sa atin. No? So, para magkaroon tayo ng kaalaman, we ask a question, we research, naghahanap tayo ng sagot dun sa katanungan natin
para maging mas maliwanag. So wala pong problema doon, class. Kasi lalo na may mga pagkakataon talaga na hindi may paliwanag ng kausap lang natin or yung kakilala natin na pinagtatanungan. Also, we need a scientific inquiry. So, magre-research tayo about sa ganitong topic. So, for example, sa Google. So, marami nang lalabas dun. And almost of them, especially for the science, is yung mga scientists yung pinagkukuhaan natin ng sagot. So, yung mga experiments, yung mga observation, wag tayong mahihiyang magtanong. So, and also, kapag dito sa scientific inquiry, we also need, do the research. So, wag tayong matatakot mag-research or magkalap pa ng iba pang impormasyon para matuto tayo. Class, wag kayong titigil sa pagkatuto. Even makagraduate ka in college, makapagtrabaho kayo, wag kayong titigil na mag-aral or mag-research. Wag po. Kasi patuloy lang dapat tayo na natututo. Kasi iba-iba yung mararanasan na natin or iba-iba na yung iba-iba na yung malalaman natin. Para hindi tayo, yung kumbaga, di ba, yung curiosity can kill. So, ayun. Para hindi mahinto yung knowledge na kailangan nating malaman. Okay? And lastly, science, technology, and society. So, we are now in 21st century, new generation, millennium generation. So, iba na yung generation natin sa panahon na to. So, from the technology, nakikita natin paano na nga ba tayo kumontak dun sa mga pamilya natin using of technology. Sobrang bilis tayo dito sa science ay marami siyang part. So, meron tayong technology and as part of the society. So, sa tulong ni science, nagkakaroon tayo ng iba't ibang experimentation, nagkakaroon tayo yung mga scientists, nagkakaroon sila ng pag-imbento. And dahil doon, nagkaroon tayo ng technology, maganda na yung technology natin sa panahon na to. And sa tulong ng technology na yon, yung society natin is maganda na rin po. Kumbaga, interaction to each other lamang po pagdating dito sa science, technology, and society. So, technology applies scientific knowledge in new ways. Through science, human learns about the solution to various problems, and the scientific methods is able to give direction and pace for every inquiry. So marami tayong nalalaman patungkol dito sa science, technology, and society. So eto class, yung 10 themes of unifying of life. So sana, ayun, bago tayo sa activity, sana ay may natutunan kayo. And if ever na may tanong, don't hesitate to ask a question to me. Okay, wag po mahiya magtanong. And for SMPIT activity, so meron tayong 2 types of questions. For the SMBIT activity, so meron tayong 2 types of question. So number 1, have you tried to enter a very dark and cold theater or any place with this setup? So dito, sino na ba yung nakapasok sa mga sinihan? Sino na ba yung katulad sa isang room na madilim, tapos sobrang lamig? So sino na ba yung mga nakaranas nun? Or yung kahit anong setup, basta ganun yung nangyari sa madilim tapos malamig yung lugar. So, ano ba yung na-obserba natin na nangyari sa katawan natin? How does your body adapt to the surroundings? So, paano natin na-adapt pagpasok dun sa isang kwartong madilim at malamig? Paano natin na-adapt yung surroundings natin? So, dito class, sa pagsagot ng activity natin, either Tagalog or English, no problem po. Okay?
kindly check na lang din yung question natin dun sa ating activity. Baka kasi maguluhan yung mga GAS students. So, for the GAS students class, SMATI student po talaga kayo. So, check the activity kasi magkaiba po yung activity nyo. Next, number 2, for the SMBIT activity, since we are facing a pandemic virus right now, nasa pandemic pa rin tayo, kindly draw or attach a picture here of how do you see the word life. So, dito class, kung kaya nyo mag-drawing, much better. So, mag-drawing kayo sa papel, then pipicturean nyo siya, and a-attach nyo dun sa activity na to. So, etong activity na to is naka-document siya, class. Naka-doc siya. So, edit nyo lang siya. Then, yung gagawin nyong drawing ay patungkol sa buhay nyo na nandito tayo sa sitwasyon ng pandemic. Okay? Or, kung hindi kayo marunong mag-drawing class, mag-search kayo from Google. Just don't forget yung link or yung pinagkuhaan yung sources ng picture. Don't forget that class kasi may points din yan. Kasi hindi naman sa inyo yung picture na yan. Pero hindi po dapat kayo magkapare-pareha kasi iba-iba naman yung pag-face ninyo sa pandemic. So, I hope na walang magkakapare-pareho sa inyo. Okay? Ito ay papaano nyo nakikita yung buhay ninyo dito sa pag-face natin sa pandemya. Okay? And syempre, don't forget to explain it. Kung bakit ayun yung pinakita mong pictures or yung drawing mo. Okay? And ang deadline neto is Friday, November 26 until 3 p.m. Okay? Get it? And for the SMATI students naman po, ang number 1 questions nyo is look around you and identify the living organisms that surrounds you. What makes them similar to one another? What makes them different? So, titingin lang kayo sa paligid niyo and identify niyo yung mga living organisms. And dito, ano nga, pag in-observe ninyo yung paligid niyo, ano nga ba yung mga similarities to ng one another to each other? Okay? Then, ano nga ba yung pinagkaiba ng bawat isa? Okay? Then, for number 2, same activity for the SMBIT ay ganun din. Since we are facing a pandemic, magagawa kayo, magpe-present kayo, either draw or attaching picture from the Google na paano nyo nakikita yung buhay pagdating sa pandemya and explain it. And also, the deadline is Friday, November 26 until 3 p.m. Okay? So, kung wala na kayong, if ever na may tanong, don't forget to take down notes ng mga tanong ninyo and ask me po. Okay? And meron din tayong quiz. So, take the quiz din po. Okay po? Ayun. So, kung wala na pong tanong, thank you so much for watching and proceed tayo sa GMIT class natin. Okay? Thank you.